I think we can start. Eu gostaria inicialmente de dar bom dia a todos, ou seja, agradecer muito pela presença de todos, mas eu vou me permitir falar em inglês porque eu gostaria que nós tivéssemos a participação do Dr. Gérald Sanchis, que é um convidado nosso, que a gente gostaria que ele pudesse participar ativamente do evento. Então, essa pequena introdução eu vou tentar fazer no meu inglês meio brasileirado, então vamos lá, tá? First of all, on behalf of Gesel and its coordinator, Professor Nivaldo de Castro, we would like to thank CIGRE's support to this webinar. I think it's very important to recognize the support CIGRE is bringing to this webinar. We would like to thank you all for your presence and for Siemens' support in carrying out an expressive set of webinars that Gesel carried out in the subject of transmission asset management. As a starting book, as you mentioned in the Green Book, we have to recognize that a substantial part of the Brazilian electricity system was built more than 4 decades ago, evolving through several different sectors model and different regulation. Today, we are faced with a very stimulating topic that deals with management of transmission assets. Over the last 2 years, 2 public consultations were carried out by ANEEL with the aim of raising questions, listening to suggestions for improving the rules that govern the process of maintenance and modernization of the transmission network. And since then, Gesel has been promoting discussion and developing work in order to contribute to these discussions. The issue related to asset management mainly related to regulatory life cycle, physical life cycle, decision on when to replace assets, risk management. Those aspects remain on the agenda of the regulatory agency and the agenda of the Brazilian Independent System Operator, ONS, and the agenda of the TSOs. This webinar, we have the opportunity to welcome Dr. Valdson Simões, coordinator of the C1 working group of CIGRE, and Dr. Gérald Sanchis, convener of C1.44 group of CIGRE, and will introduce the international spirit in form of the CIGRE's Green Book that will enrich the discussion of asset management in the Brazilian electrical sector, with a view to methodology in practice in several companies around the world. Important work carried out by CIGRE is a comprehensive document which, according to, I will quote Dr. Maurício Moszkowicz, the CTO of Eletrobras, that in the let's say in the message that he wrote for the Green Book, he states that senior utility managers and decision makers, along with regulators and interveners in regulatory process, are increasingly requiring quantitative financial justification for investment in both system development and asset sustainment. Methods described in justification for asset investment involve analysis of optimal investment and their timing to determine which are optimal on a risk-based cost-benefit basis. Methods described in this Green Book provide a good fundamental basis for developing the complete business case that can easily be adapted to the utility situation. The Green Book is divided mainly in 2 parts. Part 1 of this book describes the evolution of asset management, the business and regulatory drivers that have
and continue to influence it. Part 1 documents the basic knowledge blending of the engineering and technical aspect of asset management in its various form with the financial consideration needed to support asset investment decision using risk-based business case analysis. Part 2, it's a very important one of the book, and it includes 12 case studies provided by utilities, an insurance company, and the editors, which demonstrates this method of part 1 as they are applied in practice. I've selected some chapters of this book, and one of them is chapter 4 that deals with aging infrastructure. That's a very interesting chapter that addresses this issue of aging infrastructure. Also, chapter 5 includes corporate financial constraints, incentive, corporate business value, definition and monetization, and corporate policy on asset insurance. All this work, these 9 chapters, evolved to the part 2 with 12 comprehensive asset management case studies that are included. And it provides a detailed description of the methods used for investment risk management trends and new solutions as illustrated to case study for TSO and also DSO. Okay, so it's a very important, I think, let's say, study that CIGRE developed, and I think there will be a good chance for us to listen to one of its editors. But before going to the CIGRE's work, I will invite Dr. Eduardo Caldeira from Siemens that it's to address us a presentation. Dr. Eduardo Caldeira is an experienced account manager with a demonstrated history of working in the electrical and electronic manufacturing industry. Skilled in negotiation, business planning, sales, SCADA, and electrical wiring. Strong sales professional with a Master in Business Administration, MBA, focusing in finance from IBMEC. Please, Dr. Caldeira, the floor is yours. Thank you. Obrigado, Maurício, pela exposição, pela introdução. I would like to talk directly to Mr. Gérald. Thank you very much to be here today. Thank you very much to the important book that contribute for us huge. And I would like to ask you the permission to continue my presentation in Portuguese for everyone here, okay? Bom, obrigado a todos, eu agradeço aí a presença, eu gostaria de agradecer aqui ao professor Nivaldi, gostaria de agradecer aqui aos colaboradores do Gesel pela essa parceria que a gente tem aí já há um bom tempo, com vários trabalhos conjuntos de resiliência do setor elétrico brasileiro que estamos fazendo agora, com trabalhos relacionados à questão dos equipamentos em final de vida útil, sempre contribuindo de alguma maneira de forma muito significativa para que a gente possa expor, além da nossa tecnologia, nosso conhecimento e nosso desejo, obviamente, de manter o setor elétrico sempre com uma condição especial do estado da arte, do que temos de melhor tecnologia e das melhores práticas praticadas em todo o mundo. Então, agradeço imensamente aí ao professor Nivaldi, agradeço aos colegas da Gesel, agradeço aqui ao Valdson, agradeço em especial ao nosso presidente André Clark, que tem sempre se mostrado bastante coeso e bastante aguerrido no intuito de trazer aqui para nós algo diferenciado no que tange as mudanças que estão ocorrendo no mundo, e é um entusiasta, né, que sempre nos coloca nessa condição de parceria com várias empresas, em especial aqui com o Gesel, no intuito desse tipo de apresentação que a gente vai fazer aqui hoje.
Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Não sei se vocês já estão vendo a minha apresentação. Estamos sim. Perfeito. Essa apresentação aqui é uma breve apresentação, nos 15 minutos que eu tenho aqui para falar com vocês, uma reflexão sobre a renovação dos ativos de transmissão, agregando bastante valor ao que o livro do Gérald, do CIGRE, tem colocado aqui para nós. Tive a oportunidade de fazer uma leitura dinâmica desse livro, em tom desse livro, com as ideias que nós temos associado a um exemplo especial que foi colocado no livro, até comentei isso ao Gérald. Eu gostaria de fazer essa apresentação. Então, aqui nós temos uma exposição muito interessante da evolução da transmissão no setor elétrico brasileiro, desde a década de 60, com seus sistemas isolados, e na evolução a partir da década de 70, aqui com fatos importantes, como a criação da própria Eletrobras, ali meados da década de 70, o crescimento das linhas de transmissão na região sul e sudeste, e acompanhadas pela região nordeste, e até os dias de hoje, com uma possibilidade bastante forte até 2026 da integração de todo o sistema integrado, de todo o sistema nacional, de todo o sistema integrado nacional. Aqui é uma visão bem interessante para que a gente possa ver onde está a concentração aí desses equipamentos em final de vida útil, que é algo extremamente importante quando se fala de renovação de equipamento, quando se fala de resiliência do setor elétrico brasileiro e quando se fala na mola propulsora, né, que vai, de certa forma, alavancar todo e qualquer tipo de inovação tecnológica que a gente vai ter pela frente, tanto na questão de Big Data, tanto na questão de cibersegurança, quanto na questão relacionada ao novo portfólio de equipamentos. Nós temos aí a questão do portfólio azul, que tem a retirada total do gás FF6, com a questão da pegada de carbono, enfim. Hoje a gente tem uma visão de todo e, obviamente, com parte dessa análise que a gente vai fazer aqui bem rapidamente sobre a questão de equipamentos de final de vida útil, a gente impulsiona aí para alguns temas que podem ser debatidos futuramente e que, de certa forma, o livro que nós estamos aqui hoje apresentando faz alusão também. Então, aqui um breve relato, um número que já foi apresentado várias vezes, mas eu acho que é importante a gente fazer uma comparação quando se analisa aí os valores, né, de equipamento de final de vida útil. Tinha-se uma previsibilidade de até 2022, algo em torno de 24 bilhões de investimento em equipamento de final de vida útil, 2023 mais 11 bilhões e a partir de 2032 em diante, mais 19 bilhões. Né? Como eu falei, com base naquele gráfico que apresenta os mapas, a concentração maior desses ativos está na região sul e sudeste, e essa era uma previsibilidade com base não somente em equipamentos, né, propriamente dito, mas também em cabos, condutores e estruturas. Tá? Hoje, quando a gente faz um parâmetro com relação a isso, a gente fala em torno de 50% desse valor aí de 55 bilhões em equipamentos e pelo menos uns 50%, um pouco mais, um pouco menos, em estruturas e condutores. Tá? Eu fiz questão de colocar esse número porque eu queria chamar a atenção numa informação que a gente teve até no último webinar. Aliás, as duas informações a gente teve lá, mas fazendo alusão aqui, quando se olha para o BI da ANEEL, onde a gente tem os dados de 2018 até 2022, apenas 4 bilhões de investimento dos potenciais 24 bilhões que nós temos. Então, a gente tem um desafio muito grande aí pela frente, no que diz respeito à questão regulatória, no que diz respeito na questão tecnológica, ao que diz respeito ao formato de remuneração para os transmissores. E, como eu coloquei no último webinar, é importante ter uma provocação, principalmente a questão do regulador, a questão do operador nacional e até mesmo a própria EPE com relação aos estudos associados aos transmissores, para a gente entender qual o formato será adotado
para que a gente possa atingir aí essa totalidade de equipamentos em final de vida útil de forma consistente, de forma gradativa, mas de forma constante, porque é um desafio enorme, há uma necessidade de investimento e, falando como fabricante, não pode ser algo que venha de forma atabalhoada ou de forma massiva, porque nós temos sempre uma questão de análise do nosso condição fabril e da nossa condição de insumos. Teve aí o problema do Covid há pouco tempo, temos agora a guerra na Ucrânia, com a Rússia. A gente tem percebido aí problemas de transporte, tem percebido problemas de insumos, principalmente nos aspectos mais tecnológicos, da eletrônica e tudo mais. Então, é uma preocupação saber que existe toda essa gama de equipamentos final de vida útil para o futuro, e o percentual que foi colocado ainda desde 2018 até 2022 representa apenas 15% da ideia que se tinha para 2022. Tá? Com base nisso, vem alguns pontos de desafio da renovação dos ativos final de vida útil. Então, fiz questão de colocar junto com a equipe aqui um trabalho feito a 4 mãos, como os ativos instalados lidarão com os desafios de uma matriz energética dinâmica. Então, estamos falando aqui, obviamente, da geração renovável, né? São ativos antigos que permanecem no sistema. A gente sabe que existe uma análise feita sempre de forma muito profissional pelos transmissores, no que diz respeito à manutenção e tudo mais, mas a dúvida sempre permanece se o final de vida útil regulatório está associado ao final de vida útil do equipamento, ou se ele supera, ou se ele nem chega ao final de sua vida útil na condição usual. Então, sabendo dessas variações dos ativos, como que ele poderia suportar, né, a questão dessa matriz energética dinâmica causada pelos renováveis? E essa é uma pergunta importante a se fazer, principalmente porque hoje, de certa forma, a confiabilidade sistêmica está muito associada às manutenções propriamente ditas, e não tão pouco à questão do monitoramento, né, que é uma base importante para essa análise. Fomentar a substituição desses ativos aos proprietários. Questão da remuneração, conforme falei anteriormente. Como fomentar a digitalização das subestações. Isso é um ponto importante, né? Quando se fala em digitalização, a gente busca sempre levar os nossos clientes a essa questão do nosso portfólio, e sempre se impacta em quem paga essa conta. E isso deve ser colocado de tal forma que, além da remuneração aos ativos existentes, dentro de um processo de digitalização, poderia ser provocado através dos próprios leilões, sejam os leilões de geração, sejam os leilões de transmissão, onde se colocasse uma condição mínima necessária para que começasse a se trabalhar essa questão da digitalização e, por consequência, você tivesse a possibilidade de ter um monitoramento dos equipamentos, mais especialmente os transformadores, que são fundamentais para essa análise, de uma forma mais aceitável, né? Como garantir a necessidade extra de um novo tipo de ativo, no caso a segurança cibernética? A gente sabe que é uma tendência natural com a digitalização, com o monitoramento da utilização da segurança cibernética como um todo. A gente sabe aí dos ataques de hackers, a gente sabe dos problemas que existiram, e a gente sabe que esse ativo não é um ativo tangível como um equipamento propriamente dito, como um transformador, um reator, um disjuntor, algo assim. É um ativo que precisa ser remunerado de uma forma diferente, levando em consideração, obviamente, o seu incremento tecnológico. Obviamente que existe a parte de hardware, mas isso de certa forma, secundário quando se fala da inovação tecnológica, do software e das melhorias que tem constante. Como a gente sempre fala, para a questão da resiliência do setor elétrico brasileiro, é fundamental que se tenha uma condição de cibersegurança associado a um aprendizado contínuo. Como se diz na resiliência, é a retomada mais rápida possível ao seu estado original. Mas dentro do setor elétrico brasileiro, eu acho que tem algo mais. Além da retomada no seu estado original, nós precisaríamos ter um aprendizado. E o aprendizado se dá com tecnologia, se dá com cibersegurança, se dá com a internet, a captação de dados e tudo mais. Tá? Então, assim, é importante a gente colocar isso, porque a Siemens vem buscando, de certa forma, desenvolver cada vez mais isso dentro dos seus clientes, e esse tipo de barreira, principalmente, insisto, quem paga a conta dentro do contexto,
ainda é algo bastante forte e salutar. Como garantir a competitividade, modernização tecnológica, remuneração justa? Um pouco do mesmo, né, do que eu falei. É importante dar ao investidor uma condição diferenciada, seja através de leilão ou seja através até mesmo de uma remuneração interessante, que não se dá somente no ativo, mas também no serviço que vai estar sendo executado, que muitas vezes não é remunerado. E por último aqui, eu acho que esse aqui é um ponto bem interessante, como garantir o fomento tecnológico aos novos ativos a serem listados, uma vez que estamos com alta competitividade das empresas pressionando um deságio de RAP, por sua vez, pressionando a solução mais barata. Achei importante comentar isso, porque nós estamos vendo aí, por uma questão de modicidade tarifária, e eu acho isso salutar, uma condição de cada vez mais de deságios mais baixos. A gente percebe aí uma dificuldade bastante grande, hoje, de muitos transmissores. A própria Siemens hoje busca ter uma condição um pouco diferenciada em termos de valor. Valores que se praticavam há 1 ano, 2 anos atrás, certamente não se praticarão a partir de agora. Há uma necessidade de uma melhoria tecnológica e de uma solidificação do transmissor efetivo, que possui condições, de certa forma, de poder fazer algo diferente. E, de certa forma, esse tipo de análise aqui é uma blindagem a investidores que, às vezes, têm uma condição no afã de querer buscar ativos pela estabilidade, pela nossa condição especial que a própria ANEEL nos dá, de garantia política e sistêmica de 30 anos, mas que depois, por, de certa forma, agir dentro de uma linha onde não se busca esse nivelamento tecnológico em alta constância, vamos dizer assim, acaba desistindo dos seus ativos. Então, além das análises financeiras, além das análises feitas usuais para uma manutenção da boa participação nos leilões, penso que, uma vez que você fomente apelos tecnológicos, como cibersegurança, como monitoramento, como estado da arte em termos de tecnologia, como uma mudança, por exemplo, da utilização de reatores compensadores síncrono, em detrimento da utilização de uma linha de FACTS. A própria Siemens tem colocado isso muito fortemente com a ONS, com a própria ANEEL, da utilização do STATCOM, do FACTS, como uma possibilidade real de mitigar essa questão dos síncronos, que é um equipamento um pouco antiquado e com uma condição mais barata, que dá, de certa forma, salvaguarda a questão da melhoria e da busca da redução de preço, ok? Então, esses são pontos que eu gostaria de chamar a atenção. Por último, né, aí eu até comentei com o Gérald a questão do livro, tive a oportunidade de lê-lo de forma bastante dinâmica, mas me chamou muita atenção a algo que, de certa forma, faz muito alusão àquilo que eu estou colocando aqui para vocês. Então, a questão dos transformadores de potência, né? O coração de uma subestação, de geração, de transmissão, de distribuição, enfim. A vida útil acima de 30 anos depende de aplicações de carga, práticas e manutenção. Isso a gente sabe, isso é usual. Mas, obviamente, que quando você tem a questão do monitoramento, e um bom monitoramento, você tem condições de ter uma redução significativa aí, com relação às falhas dos transformadores. Então, hoje, quando se fala aqui, tomando como base a referência do próprio livro, 40% dos transformadores poderão ter, né, a causa de falha por buchas, tapes, tensões de rupturas internas. Quando você não tem um monitoramento toda essa parte, essa condição pode se tornar um vilão dentro do sistema de cada transmissor, gerador, enfim, distribuidor e tudo mais. A ideia do monitoramento é algo muito salutar e a gente vem buscando, de certa forma, difundir isso dentro dos transmissores e também, obviamente, dentro dos processos de leilão de transmissão, geração, seja o que for, porque a gente entende que o monitoramento vai fazer com que você tenha uma redução enorme de OPEX e uma condição muito importante de não precisar mobilizar equipes e colocar essa equipe à disposição, às vezes com trip, às vezes com um monitoramento que não dá efetivamente a devida resposta sistêmica. Então, a ideia aqui, chamando a atenção do que o livro colocou, chamando a atenção do que foi colocado como o estado da arte dentro do processo de engenharia, é poder também divulgar isso a vocês e colocar isso como uma possibilidade real que nós, Siemens,
teríamos a possibilidade de mostrar a vocês aí dentro dessa prática do princípio da boa engenharia. A vantagem no uso do monitoramento, como eu acabei de dizer, né, você tem o benefício da maior confiabilidade ou detecção antecipada da falha iminente, baixo custo de equipamento, instalação e treinamento, redução de custo seguro, benefício futuro de informações adicionais para a condição de transformador e redução dos custos de aprovisionamento por falhas do ativo. Eu acho isso muito importante. Eu penso que, dentro dos trabalhos que nós vamos realizar em conjunto com o Gesel, esse trabalho que estamos realizando agora, resiliência do setor elétrico brasileiro, que culminou nesses webinars que estamos apresentando e termina com o próximo webinar que acontecerá no dia 15, a ideia é exatamente dar essa visão, tanto de empresa, Siemens, buscando sempre o estado da arte da tecnologia, do trabalho consultivo, mas também mostrar os ganhos que as transmissoras podem ter de forma muito assertiva no que diz respeito ao trato com a formatação desses equipamentos, tanto em final de vida útil, como os próximos que irão entrar no sistema. Para finalizar, espero não ter me alongado e nem me estendido demais. Segue aqui meus dados a todos. Aproveito mais uma vez para agradecer e passo a palavra ao meu amigo Maurício. Obrigado pela apresentação, Eduardo. Bastante interessante, com ampliação até do próprio escopo. I think I must switch to English. I would like to thank very much Mr. Eduardo Caldeira for his presentation and the enlargement of the scope of the asset management to include other factors in this scope. Okay, so it was a very interesting presentation. I would like to recognize the presence of some friends here. Dr. Sidney Martini it's my mentor. I think it's more than a friend. It's more like a father. And Mr. Dr. Sidney Martini and Dr. Yoni from behalf of CIGRE. They are two very good friends that always support our initiatives and work with us in several projects. I'd like to also recognize the presence of Dr. Henrique Paiva from Siemens. Is enthusiastic of working together with Gesel, and Dr. Nelson Ciffer from Gesel that has a long knowledge regarding financial and economic aspects, and he's bringing all his expertise to Gesel. I would like also to stimulate you to make questions, because I think now that I will handle the coordination to Mr. Valdson Jesus, I think more questions are welcome. So please, let's explore the knowledge of Mr. Valdson and Mr. Gérald in order to, to enlighten us in the way of using this study for the Brazilian electrical sector. Before handing the coordination to Mr. Valdson, I would like to introduce him. He is an electrical engineer from the University of Paraíba. Paraíba is a state in the northeast of Brazil. He is a Master in Science in the Federal University of Campina Grande. He is Master on Philosophy. Oh, wow. In Brunel University, it's very important. His doctor in the University of Campina Grande. From 1987 till 2012, he worked in Chefs. In the Chefs is a TSO, and it's a big company in the northeast of Brazil. And from 2012, he works in Eletrobras, in expansion and operation of the transmission system. He's member of CIGRE since 2005, and he is coordinator and representative or convener
of several working groups of the study committee C1, and C3, nationally and internationally. And he was awarded with the CIGRE Technical Council Award in 2021 for his active participation and contribution for the study committee C1 International. Please, Mr. Valdson, the floor is yours. Thank you very much for supporting this initiative. Okay. Thank you, Maurício. Thank you, Gérald. Thank everyone. First of all, I would like to say that this time is lunchtime in Brazil, but just to conciliate our time in Paris, 5 hours ahead. That's the only time that we have to join with Gérald and do this presentation. Thank you for everyone to comprehend this timetable. So as I said before, Gérald, my presentation will be in Portuguese, so I'll share my presentation now. Just one. Share. Okay. I suppose you can see my presentation. Yes, now. Fine? Okay. Ok, I'll change the language para português, I'm afraid. Eu vou falar um pouco aqui sobre o CIGRE. Tivemos já a apresentação aí da introdução aí do Maurício em relação ao tema. A Siemens apresentou aí a sua visão em termos da importância aqui do tema, que é a gestão de ativos, principalmente a questão do final de vida útil. E aqui eu vou botar um pouco aqui o contexto do CIGRE, já que faz esse link entre a gestão de ativos e a contribuição aqui do Green Book. Foi uma publicação do CIGRE. Qual é a missão do CIGRE? O CIGRE é uma comunidade global colaborativa e comprometida com o desenvolvimento de conhecimento do mundo para a criação e compartilhamento de conhecimento no segmento de energia elétrica. Então, tem o CIGRE Paris e tem as diversas representações aí nacionais, e o Brasil aqui tem a sua contribuição formal aqui em todos os seus comitês de estudo. Então, a ideia do CIGRE é criar essa comunidade para a troca aqui, compartilhamento do conhecimento adquirido aí em cada país, em várias áreas aqui do conhecimento aqui do setor de energia elétrica. Ele é formado por comitê de estudos, já que o Brasil ele tem um espelho dos 16 comitês de estudos que formam o CIGRE, e esses 16 comitês eles estão posicionados em 4 grupos. Tem o grupo A, que é a parte de equipamentos, e aí são 3 comitês de estudo. O primeiro é de máquinas rotativas, temos a parte de equipamentos de alta tensão, e o A3. Tem um grupo B que tem 5 comitês de estudos, e ele está voltado aí para subsistemas, onde teria aqui o B1, que seria linhas aéreas, o B2 é cabos subterrâneos, o B3 é subestações, os equipamentos de subestações, o B4 é relacionado a equipamentos de corrente contínua, e o B5 voltado aí para proteção de sistemas elétricos. O grupo C é composto de 6 comitês de estudos. O C1, que é aqui o nosso, tá? Aqui o assunto desse nosso webinar de hoje seria aqui voltado ao tema do C1. O C2 seria a parte de operação do sistema. O C3, a parte ambiental, as questões ambientais envolvidas aí no sistema de transmissão e geração de energia. O C4, que é voltado para desempenho do sistema, é mais a parte da operação. O C5, que é a parte regulatória, aí lida mais com a questão de regulação, comercialização. E o C6, que é voltado para a distribuição.
E o grupo D, que tem dois comitês de estudo, é voltado para as tecnologias de apoio. Então, teria o D1, que é voltado para novas tecnologias, e o D2, que vem essa parte lá da IoT, toda essa parte que serve de apoio ao sistema de transmissão e geração. Então, isso aqui é uma visão geral de como é formado o CIGRE. E o Brasil tem os 16 comitês, espelhos a esses 16 comitês lá do CIGRE Paris. Colocando o foco aqui um pouco no CSC1, o tema que o CSC1 trata são aqueles métodos de análise para o desenvolvimento dos sistemas elétricos de potência e economia, métodos e ferramentas para análise estática e dinâmica, aspectos e métodos de planejamento nos seus vários contextos e, aí seria o nosso tema aqui, as estratégias de gerenciamento de ativos de transmissão. Então, os temas aí prioritários para o C1, isso aí a gente já consegue ver nos eventos que a gente tem aqui no Brasil, tipo a SNPTE, por exemplo, a gente tem sempre um tema de grande interesse e de grande participação aqui dos atores aqui do sistema elétrico brasileiro. Aí colocando aqui o contexto do Green Book, existem algumas publicações do CIGRE, nacional ou internacional. No nacional, a gente tem uma newsletter que é publicada a cada 2 meses. Tem as brochuras, tem algumas versões aqui nacional, mas a maioria é brochura produzida no CIGRE Paris. Isso aí são frutos de vários grupos de trabalho, vários working groups. Então, cada working group, no seu final, ele escreve, elabora uma brochura relatando as constatações aí desses grupos de trabalho. E aqui eu já destacaria, tem essa brochura 791/2020, voltada aí para o Asset Management, para a gestão de ativos. Então, além das brochuras, tem algumas revistas, o CIGRE-Brasil tem a Eletroevolução, uma publicação bimensal, e o CIGRE Paris tem a Electra, porque é sócio do CIGRE, qualquer membro do CIGRE tem acesso gratuito a essas publicações. E tem o Green Book, que é uma publicação com muito mais detalhes, assim, com muito mais elaboração, tem uma participação bem mais extensiva e com isso você tem aí um nível de conhecimento agregado aí em apenas uma referência que seria o Green Book. Tem outras publicações que são assim mais esparsas, tipo artigos, simpósios, congressos, que são realizados aí periodicamente. E aqui, voltando, já direcionando para a questão do asset management, que é a gestão de ativos, esse é um tema relativamente novo, pelo menos aqui no Brasil, mas que continua a evoluir ao longo do tempo, sendo influenciado pelas mudanças nos ambientes regulatórios e de negócios. Aqui, só para dar um destaque, a gente teve a consulta pública da ANEEL número 5, 2020, que debateu os comandos regulamentares relacionados à vida útil regulatória de equipamentos da transmissão. A conclusão da agência, naquela época, foi de que ultrapassar o ponto definido como vida útil regulatória não significava necessariamente que o ativo não possa permanecer em operação com segurança. E tem aqui a curvinha da banheira, que ilustra, não sei se está bem legível, mas teria aqui uma vida útil econômica, um certo período de tempo. Na sequência, você tem uma vida útil regulatória e a vida útil física estaria um pouco mais à frente, aí a partir daí começa a curva da banheira a mostrar que a probabilidade de falha começa a ficar bem acentuada. Então, essa curva era polêmica e é um motivo aqui da nossa discussão, essa questão final da vida útil, então, com seus vários aspectos. E aqui, para finalizar, e já também direcionando agora para o Green Book, o Maurício já abordou essas duas partes do livro, aqui eu vou só fazer um resumo. Esse Green Book ele representa um instantâneo no tempo das melhores informações disponíveis, focando em métodos de gestão de ativos. Foi desenvolvido ao longo desses últimos 5 anos, então foi um processo demorado. É claro que a pandemia aí esticou um pouco, alongou um pouco esse prazo aí de desenvolvimento do Green Book. Ele teve 7 editores, o Gérald é um deles, e a contribuição de 28 especialistas, além dos editores, de vários países. A parte 1
como o Maurício já destacou, ele descreve a evolução da gestão de ativos, os negócios e impulsionadores regulatórios que têm e continuam a influenciá-lo, assim como a estrutura funcional para o gerenciamento de ativos. E aí o destaque é que um dos tópicos, um dos capítulos, trata exatamente da questão do final da vida útil de transformadores, disjuntores, linhas aéreas, cabos subterrâneos e sistemas de proteção. E, finalmente, a segunda parte, ele vai descrever estudos de caso a partir da contribuição dos especialistas de várias empresas e em vários países. Então, isso aqui seria aqui a minha apresentação, que é bem sintetizada, mostrando um pouco o ponto de vista do CIGRE e aqui um dos produtos que foi esse Green Book, que é o assunto dessa nossa discussão de hoje. Eu vou fechar aqui a minha apresentação. Eu vou aqui... Tá. Deixa eu passar aqui. Estou com 2 monitores, eu só quero me organizar aqui para não fazer bobagem. Tá, eu vou passar a palavra agora para o Gérald, mas antes aqui, let me introduce Gérald. Just a moment. Okay, Gérald, thank you again for your participation here. Join us in this webinar. Gérald Sanchis has been in the transmission business for over 3 decades, a long time, holding various positions in management and in technical fields within RTE and EDF group in France and Germany. He was deeply involved in ANTSOI for system development, research and development domains, and as support to the president of the association. He is a distinguished member of CIGRE and present convener of C144, addressing the global grid issue. He was the coordinator of the Research and Development European Project, E-Highway 2050. And Gérald, the floor is yours. Please, you can share your presentation and thank you again. Bon dia to all of you. Unfortunately, I switch immediately in English. And thank you, Valdson, for your invitation. I'm very happy to be with you in order to share what we did within this editorial team for the Green Book. The manager of this Green Book was Gary Ford. I will present this topic on behalf of this editorial team. I'm trying to share my screen if I succeed. No, maybe not yet. Sorry. So where is it? My screen? Yes, this one. Okay. Can you see the slide? Yes. Yes, Gérald. Okay, good. So I put full screen. Yes. Okay, good. In fact, yes, and thank you, Maurício, thank you, Eduardo, and thank you, Valdson. You have already introduced the topic of this Green Book. Maybe what I would like to add to your part, as it was said, yes, this is a Green Book with a compilation of the knowledge, CIGRE knowledge on asset management with 2 parts. The first one is the description. The part 1 is the description of asset management, the different concepts and the basis. In fact, you know, the asset management, it's not an old process. I have maybe more than 30 years experience in the TSO business, and asset management was introduced maybe the last 20 years. In fact, it was connected to the reorganization of the power system in the different countries, with separation of transmission to generation and distribution, with this unbundling process. And it was also a way to provide some visibility to new investor. New investor came in to put money in some asset, and it was at that time very useful to
qualify what we the domain, for instance, of transmission system operators, for instance. So this is one motivation to develop this concept, asset management, the reorganization of the power system. Another reason, another motivation was also the introduction of different concept of maintenance. So before we have for sure preventive maintenance, corrective maintenance, but a new concept such as reliability centered maintenance coming from nuclear energy was implemented in the transmission system domain, and it was also useful to make some clarification in order to explain which maintenance program can be applied to different equipment. So the first part, the part one, try to develop all this concept, all the bases, also a sort of common language used in asset management, including all the committee already introduced by Valdson about group A, B, C within CIGRE. And this Green Book is a sort of compilation of what we can find in different documents, different technical brochure coming from the different technical committee of CIGRE. Maurício highlighted already the composition of this part one with 9 chapters, and in fact he highlighted one of them, the chapter 4, for instance, about the end of life issue, what I put in my slide, understanding of asset aging. Yes, it was also the purpose of this Green Book to clarify what we can call end of life for the different equipment, very useful for asset management, because yes, the end of life of equipment is different from one category to the other category of equipment, and this Green Book provides some clarity on this issue. Also, other topics such as regulatory and governmental influence is developed, for instance, in the chapter 2. Yes, and yes, maybe I don't want to develop more on this part. If now I'm speaking about the part number 2 of this Green Book, as already mentioned, yes, we have in this part what we call case studies. Case studies were provided by different companies, different TSO or manufacturer. You have the list on the right part of this slide. We had use cases, case studies, sorry, coming from TSO, European TSO, RTE in France, TENET in Netherlands, also from US, PGM, and from New Zealand, Transpower in New Zealand. And I don't want to introduce all of them. You have in the slide. And you have also on the slide the list of the different case studies. Maybe I will take one. It concerns, for instance, transformer repair or replace option. I think the strategy to replace or to refurbish a transformer was also developed the last 10 years, thanks to new tools such as monitoring with the development and the improvement of the different sensor. It was now more easy to monitor the equipment and, for instance, the transformer. And what was also useful is to know the end of life of the different component of a transformer. For instance, the end of life of a tap changer is different to the end of life of bushing, and it's also different to the end of life of the core part of the transformer. So, thanks to the knowledge of this end of life of the different components, it's easier for the asset management to make a sort of refurbished program to replace some components such as bushing in order to put to keep in operation a transformer as long as possible. Otherwise, I remember several years ago, the
the explosion of a bushing, because it was the end of life of the bushing, but not the end of life of the core part of the transformer. So thanks to this new or better knowledge of the condition of the different equipment, as I repeat, such as transformer, we have now more solution, more a better methodology in order to keep in operation as long as possible the different transformer. Another important indicator is what we call short circuit characteristics of the different substation. And I remember when I was in French company, we have a program to move the transformer from one substation to the other, because the short circuit characteristics of the substation has been increased with the time, and it was not possible to keep all the transformer in this substation. But this old transformer has an opportunity to keep in operation, but in another part of the network with a lower short circuit characteristic. So this is also interesting to have all these elements for the asset manager in order to have a better, solution to use the transformer. Maybe I don't want to develop what you can see on the screen, but this spreadsheet is to highlight the fact that we don't have only concept, we have also some methods, for practical methods to apply. And for instance, we implement, or we show how probabilistic approach are already today implemented in the asset management methods, not only state of the art, but also this mathematical tool to have a better assessment on the end of life. For instance, this is the idea of this example on the slide, to have a better assessment of end of life thanks to this probabilistic approach. Another chapter of the Green Book is what we call the bow wave. So when you have this the age of the different equipment for the asset manager, it's also important to have this kind of discussion with the regulator, for instance, to explain what could be the situation in the future, and to have a better assessment of the useful resources for the new decade, for instance. So the bow wave also is today useful for the asset management in order to make a sort of planning of the useful resource to replace the equipment. Yes, I don't want maybe to go more into details. So just this last slide to highlight or to just to present the editorial team. So you have the name on the slide, and I repeat, the leader was Gary Ford. But as you can see, we had a contributor from different part of the world, and coming from this CIGRE community. So this is what I would like to share with you now today. But for sure, now if I'm just try to close my, sorry, I don't know how I can do that. Sorry, I don't. I have problem too. Sorry to. Okay. Yes, sorry. Maybe at the top of the screen. Sorry, yes. I don't know how can I. Maybe it's hidden. Sorry, why is it? Okay. I can stop for you. Yes, thank you, because I have problem to find. Okay, good. Yes, thank you. Okay, thank you, Gérald. Thank you very much. It was a good presentation. I saw this presentation in the session, of course, but it's new for everyone here. So it brings a lot of information
about what we can find in this Green Book. As you said, this Green Book is for sold. It's not for free, but it is a good source of information about asset management. And CIGRE-Brasil is managing a post-graduation course using this Green Book as a reference. So maybe at the beginning of the next year, we have a post-graduation using this Green Book as a reference. And we don't have a question so far. Maybe... No, perhaps, Valdson, I can help with some questions. I would like to invite Professor Sidney Martini to make some comments. Please, Professor Sidney, if you like to make some comments, we would like to hear your comments, okay? Thank you, Maurício. I'd like to congratulate with Mr. Gérald by presentation, and I will try to pose some questions, some small questions. I will speak in Portuguese for the assistance, but the critical points I will try to translate. Okay, Mr. Gérald? Ok. Bem, obrigado pelo convite, Maurício. E eu quero uma vez mais aqui de uma maneira enfática me congratular com o Gesel por escolher esse tema que está sendo focado com muita importância, porque realmente a importância ele tem. Alguns pontos. Bom, o primeiro, a renovação dos equipamentos. Nós vivemos até agora desfrutando do período da construção, quando cada ativo foi colocado como novo. Aplicamos uma boa manutenção, mas agora está chegando no momento em que ou os custos de manutenção estão ficando altos, ou então o estado geral do ativo já não mais atende aos requisitos de segurança. Bom, qual é a solução? É conhecer o estado em que o ativo está. E, apesar disso parecer simples, isso é um assunto complexo, muito estudado. Na aviação, por exemplo, qual o momento para tirar um avião de operação? Nós conhecemos os cemitérios de aviões. Todos aqueles aviões não tiveram acidentes de queda. Sua operação foi interrompida com ele ainda pousando no último aeroporto que pousou. Mas, para isso, para definir essa data, um conjunto de critérios foram desenvolvidos e aceitos por toda a área aeronáutica. Bom, na verdade, como saber o estado ou de uma máquina ou mesmo de uma pessoa? Através de testes e através de exames que podem ser feitos. Testes e exames reconhecidos pela sociedade como sendo válidos para a consideração do Estado. Há um verdadeiro paralelismo entre a saúde e a previdência de pessoas com a saúde e previdência dos ativos da transmissão, no nosso caso. Com a saúde, a manutenção. Com a previdência, como viver até o fim da vida útil e como, ao fim da vida útil, ter o suficiente para o próximo passo. No caso aqui, a reposição. No caso das pessoas, a aposentadoria. A solução que todos, quero crer, imaginamos que seja razoável, é termos como aceitos critérios e procedimentos para poder avaliar a saúde do ativo. O Green Book, que foi aqui apresentado, tem um valor muito grande exatamente por resumir os assuntos, as rotinas necessárias a serem feitas para a caracterização de uma época ou de um momento de substituição. É muito importante que
esses procedimentos, um conteúdo de um Green Book, possa ser aceito pela regulação. Porque, sendo aceito dentro de um procedimento de rede, por exemplo, o que fazer para se avaliar a condição de um ativo, basta que as empresas que estão operando respeitem esses processos e, no momento adequado, a substituição não será problemática. A parte de seguro que foi mencionado pelo Dr. Gérald também é importante. Ao longo da vida, paga-se a depreciação dos ativos. O que é a depreciação? É quanto se consumiu da vida do ativo. O que é a vida residual? Qual é o valor residual do ativo? É aquilo que ainda ele tem para poder viver até o momento do fim da sua vida útil. Portanto, pelo menos essa parte da vida útil ainda existente no ativo poderia ser considerada para um seguro, para evitar os riscos de falhas em momentos não previstos. Há também o aspecto do financiamento. Isso facilitaria muito o processo de substituição, de certa forma, em massa, que nós vamos enfrentar nos próximos tempos, porque praticamente a grande maioria dos ativos nasceram na mesma época, estão chegando ao fim da vida útil na mesma época. A vida regulatória, a vida útil regulatória de um equipamento, como a regulação entende, ela hoje é tomada praticamente como fixa. Ela poderia ser reavaliada de tempos em tempos, à medida que o ativo vai se aproximando do fim de vida, para, com isso, ajustar as depreciações e fazer com que ela corresponda à vida útil do equipamento. No slide 4 do Sr. Gérald, consta uma frase muito importante: o conforto para os engenheiros trabalharem com esse assunto. Na verdade, toda a parte de operação, a parte técnica, convive com um risco o tempo todo, porque a qualquer momento um problema pode ocorrer que vai causar desligamentos, vai causar problemas de ordem técnica e de ordem financeira. Ter um referencial aceito por todos, como um procedimento para se avaliar o estado de um equipamento, que é o assunto do Green Book, que estamos aqui hoje, é essencial para dar um passo concreto na direção da gestão de ativos. Well, Mr. Gérald, I spoke too much, but shortly, I spoke that the risk that each asset has to present some fail is the big question. So it's necessary to know the state of health of each equipment. How to evaluate the state of health of an asset? With tests and with examinations. But it is important to fix, to know, to accept these tests and this examination. I spoke about the parallelism with the health and the amount to live after the work period for persons, and this in one parallelism with the assets too. The problem is how to have criteria and procedures accepted by the regulator. And this Green Book is a very important proposition to be accepted as a manner to work with the assets. We have here a concept of procedures of net of our assets
cables and transformers, technical procedures. One proposition was to use the contents of this Green Book to establish one procedure to keep clear for the operators and for the regulator what to do and how to manage this life of assets. Financiation, I think that is possible for the part, almost put the part not depreciated. And I appreciated too much in your slide number 4, where you mentioned the comfort for engineers and technicians that work with this kind of matter. And this was consideration. And now, one question. You think that this book could be transformed in a procedure to be accepted by the regulator, such a way everybody could have the same view and have comfort to live in a way greater than we have today? Thank you, Sidney, for your positive feedback on the Green Book. You're right. What we expect, thanks to this Green Book, is to have, as I said before, a sort of common language. It's a way to show, maybe also to the regulator, that the methodology, for instance, that you apply here in Brazil is also applied in other countries, because it's a way to explain or to provide visibility on the state of the art to this outside population, I mean the regulator, and also to give to you more reason, more argument, more idea or support when you have to discuss with the regulator, when you have to explain that, for instance, you need more money for the refurbishment of the equipment and so on. And especially, you know, this topic of asset management is typical useful when you have an age asset. For sure, when all your equipment are new, it's a different story. I remember a discussion with Chinese colleagues, for instance, and when I spoke with them about asset management, they didn't really understand me, because their focus was the development of the grid. They were at the very beginning of the development of the grid, and they don't really need to adjust or to optimize, you know, the resource for the refurbishment, because the assets are not so old. I think what is more useful for the asset management or the asset manager is to use this Green Book, especially when you have, you know, old equipment, when you have to choose between replacement, between refurbish, between or keep in operation, because you know you have a better assessment of the end of life of the different equipment. So coming back to your question, I don't know if we can translate this Green Book in procedure. I don't know. Why not? You are able. It will be not done by CIGRE for sure, but why not to do by yourself? But the purpose of this Green Book is to provide this overview on the state of the art, and also to show that it's a production from the scientific community. It's the same Green Book for the different country of the world. So it's not only a vision of one part of the world, it's in common for the community. Yeah. Can I ask you a question? I think you did, I think, a long study with plenty of companies and countries, Mr. Gérald, and you mentioned the bow wave. Is any country suffering from this bow wave that is, I think, it's already an avalanche for
for replacing equipment, and what kind of, let's say, what kind of outcome that you foresee in countries in Europe, for instance, that is not expanding the transmission system, and it's how this bow wave will happen in this country. How do you foresee this effect? This is a way to show to the regulator to explain that in the near future, for instance, a company with this kind of bow wave will need additional resource to replace equipment at the end of which reach the end of life of the equipment. So this is a way to provide visibility, for instance, to the regulator, to explain that in the near future the company will need these adapted resources in order to replace, age equipment. So this is the situation, for instance, in Europe, maybe also maybe in your country also, but this is what we expect is to provide visibility to the regulator in order to get money later in order to face this bow wave, because at the end this equipment will reach the end of life. You understand what I mean? So is it clear? Yes, for sure. And in your introduction of the book, you mentioned, I think you introduced three questions that three important questions, and one was addressed by Professor Sidney Martini. And what is the residual life of aged equipment? I think that's a very challenging question, and even considering that there is let's say a complete transformation of the electrical sector nowadays, with several sources of generation, renewable energy. What do you think about this question that you propose in the introduction? Did you reach, let's say, a good point in the Green Book, or should we evolve in this study? For instance, the end of life of transformer. I will take this example. I worked several years ago in Germany, and at that time they decided in Germany to replace the transformers, power transformer, after 35 years of operation. At that time they consider that the asset the depreciation period was reached, and they decided to replace. Time after time, thanks to also indication of the condition of the equipment, I'm now convinced that a power transformer can keep in operation until 60 years. And if you do what it is recommended by the expert, for instance, if you replace some critical component, but the core part of the transformer can be kept in operation for 60 years. So it's much more compared with, I just mentioned before, 35. So I think the Green Book should provide this visibility on the different equipment, about the fact that for some equipment it will be very efficient to replace some equipment in order to keep the whole system as long as possible in operation. And I repeat, for transformer it's possible. So I think this Green Book, thanks to the compilation of knowledge from the different experts within CIGRE, provide this visibility on what we can expect for different equipment. I would like to another point that Mr. Caldeira presented in his presentation, the possibility of new technology made in automation and data acquisition and data processing and things like that. In your view, how important is to set a new asset management process
based on this new technology in order to, let's say, to try to answer this, I think this important question of residual life. That's how important can contribute this new technology for stating the residual life. Yes, I think this new technology should provide more data, more information about the condition of the equipment, but be aware that maybe the end of life of this new sensor are not so high. So we must also take into account the fact that we can get sometimes, wrong information from the sensor. But if you make a sort of redundancy on the different sensor, we should have much more reliable data on the condition of the equipment, and it should help the asset manager to better assess the condition of the equipment and to keep in operation. So I think this new technology should help the asset manager to have also a sort of information, but from one equipment to the other. I remember previously it was the asset manager managed, a fleet of equipment, and sometimes we assess the equipment, but in an average value. Maybe with this new technology, we can make a sort of condition equipment per equipment, and in fact we should optimize the end of life of each equipment. So I think this new technology should help the asset manager, but be aware that sometimes this new sensor can provide false information, so be careful on this. I think Mr. Sidney Martini, Professor Sidney Martini, addressed the question of the regulation and the norms, the ISO, for instance. What do you think the role of the ISO that developed the ISO 33,000 and 55,000? Yeah. Why are they important for stating a methodology that every country has to follow, every company has to follow? Because you address in your book also that the procedure differs from one company to the other in the same country. So what is the importance of ISO as a standard developing agency for this asset? In fact, this standard is useful because you have to discuss with the regulator, so you have to provide some visibility about different concepts. And when you use a standard, it's much more easier to explain, because otherwise you will use a sort of description or concept linked to your own organization, and it could be difficult to provide clarification. So I think the ISO and the PS 55 standards are useful to provide this common language to this population, and also it's also sometimes useful also for the investor. I remember some merging operation between different TSO, for instance, in Europe, between one company from a country and with another one, and the common investor force the two companies to use the same process. Otherwise, it will be impossible for the investor to understand what happened in one company if he has to change the language, the concept, etc. So the investor, the common investor to two companies, force the two companies to use this standardization asset management, PS 55, in order to clarify the way to manage the two companies. So this is very useful to provide this clarification, useful either for the investor, either also for the regulator. So this is also a reason why we push in the direction of these standards for asset management. Thank you. One question, that's a more Brazilian question.
when will be published the second version of the part 2? Because we want to include Brazil in this part 2 also. I think it would be very useful to include Brazil, Valdson, in this study of part 2. Perhaps we have very interesting data to let's say to include on this Green Book, if in the second version, perhaps second edition. I think would be very interesting to do it. I received information that Yoni want to make some comments. Yoni, are you here with us? No? I'm Maurício. Opa, tudo bem, Yoni? Thank you so much for this invitation. Of course, I have very little to add to what has already been said. Just to congratulate Gesel and, of course, all the participants for this excellent webinar. I'll just comment that CIGRE-Brasil is already, I think it has already been mentioned that we are launching at the beginning of the next year a post-graduation course on asset management that will be based mainly on the CIGRE Green Book. And also, I would like to mention also that I agree with Maurício that many companies in Brazil have already started and are running excellent projects of asset management. I would like to mention mainly Eletronorte, CEMIG. Furnas has just launched a very big project on this subject also. So that I think it's time to address this big issue for mainly in the transmission system in Brazil. And I would like to emphasize also the importance of using advanced methods for estimating the useful life and the remaining life of these assets. In 3 projects that I have access to, the methods they are addressing specifically the use of artificial intelligence for estimating many difficult parameters that are due to the very reduced data that we have on the performance of these assets. So these projects are addressing this kind of methods, and I think it's time now for to use these advanced methods, and also to address one thing that I think Professor Sidney has mentioned, that we should perhaps provoke some discussion about the review of the static definition of useful life that today is used mainly in Brazilian regulation. So I think this kind of analysis has to be done, and the regulations should be perhaps be adapted to be more dynamic with the these data that are now being available. So this is just a comment, Maurício. Thank you for the opportunity, and I congratulate Gesel for this important initiative. Thank you. I want to congratulate also CIGRE for supporting this. I think it's outstanding work that you developed. But as we approaching the end of this webinar, I would like to open the floor for Mr. Caldeira and Mr. Valdson and Mr. Gérald to make their final, let's say, final remarks. Please, Caldeira, can you be the first one to make your final remarks? So we'll go to the end of the webinar. Bom, eu agradeço a todos, né? Acho que foi uma boa exposição, né? A ideia é exatamente estarmos cada vez mais antenados as questões aí dos equipamentos final de vida útil, resiliência do setor elétrico brasileiro. Acho que foi muito boa aqui a nossa exposição, agradeço bastante. Mr. Gérald, thank you very much to be here, and thank you very much for explanation about your book. I wait for the number 2 very fast. Thank you very much. Obrigado. Valdson, você? Tá. Bom, eu também, igual ao Eduardo, agradecemos aqui a participação de todos, né, prestigiando aqui, apesar do horário, né, professor Sidney, a todos que aqui estão
dando a sua contribuição, tanto perguntando quanto respondendo, né? Mas cada um transmitindo as suas preocupações, suas visões em relação ao tema. I'd like to thank to Gérald once again, and maybe in 2 years we will see each other together, Paris, and maybe peut-être em 4 ans nous avons another edition of this Green Book. Merci. Monsieur Gérald, c'est à vous de fermer le webinar. Thank you very much for your invitation, and thank you for sharing with you the interest of this Green Book. And as it was said, yes, for the next version, we should and we will have example or a case study from Brazil. So thank you for your support. Okay, thank you very much for you all, for the attendees, for all the questions that we have. We hope to see you soon, okay? Perhaps in France or in Brazil, okay? Yeah. So thank you very much. Thank you very much. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.